Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Steelrising Folge. Ja, wir sind jetzt in Versailles angekommen und wollen den Endgegner wahrscheinlich fertig machen. Ich weiß nicht so genau. Aber gut. Let's go. So. Ja, wir müssen einmal kurz hier den Platz freikämpfen. Irgendwann kommen Sie bitte einmal zu mir. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gut. Ja, ja. Oh, da kommt direkt beide auf einmal. Sehr, sehr schön. Das freut mich aber sehr. Und die legen direkt richtig los, die beiden Jungs. Oh, das war knapp. Das war nochmal knapp. Huiuiuiuiui. Jungs, was ist los mit euch? Oh, das war ja ganz schön weit. Die machen mich hier gerade fertig, die beiden. Ist doch nicht dein fucking Ernst. So, das war Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. So. Ihr beiden, ihr habt ja richtig gerade gekostet. Meine Güte. Aber gut. Warte, Mikrofon. Da ist es. So. Ja, dann würde ich sagen, ab geht's. Wird er wohl hier reingehen, oder? Das geht ja gar nicht rein. Wo geht's denn da jetzt rein? Hallo? Hab ich irgendwas verpasst? Ach, hier, guck mal. Nein, nicht dein fucking Ernst. Ja, das, Was mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Hebel. Wo kriege ich denn jetzt einen Hebel her? Ja. Ach was. Ja gut. Dann haben wir unseren Hebel. Das hätte schneller gehen können. Das waren jetzt 12 Minuten suchen. Und es ist einfach wirklich gefühlt hier um die Ecke. Aber gut. So, der Hof ist immer noch frei. Wir können das Ding hier schön reindübeln. Ersatzhebel ist weg. Ölberette nur noch 2. Ich glaube, wir machen mal eben kurz nochmal einen Abstecher zum Speicherpunkt. Weil ob ich jetzt 2 Ölbüretten habe oder 5, das könnte schon mal ein Unterschied sein, ne? Und es ist ja halbwegs hier um die Ecke. So, dann bin ich gespannt, was für ein Mensch oder was für eine Seele in diesem letzten Vieh steckt, weil da werden wir sicherlich ja auch irgendjemanden befreien. Ich meine, den Sohn haben wir theoretisch ja schon gerettet. Das heißt, die einzige, die eigentlich noch übrig bleibt, ist halt eigentlich nur noch die Tochter. Aber die steckt ja in unserem Body drin, ne? So, das können wir auch maximal machen. Nee, das ist noch nicht maximal. Guck mal an. Aber gut, okay. So, wir haben 27.000, brauchen 37. Kriegen wir noch eine Stufe hin? Gucken wir mal. Inventar. Geringere Geister sind natürlich jetzt nicht so das Spannende. Ja, kriegen wir noch hin. 27, 37. Also müsste das eigentlich reichen, ne? Gut, gut. So, das wird eventuell auch die letzte Stufe sein, deswegen gönnen wir uns mal richtig was. Und zwar, boah, komm, wir gönnen uns mal richtig Ausdauer, oder? Richtig hart. Ja, komm, wir gönnen uns mal richtig Ausdauer. Wow. Okay, und es geht zurück. Ja, jetzt haben wir 5 von den Öldingern und das ist wohl ein klein wenig eine bessere Grundlage für so einen Bossfight, der hoffentlich ein klein wenig aufwendiger sein wird. Ne? Also ich meine, so gefühlt alle Bossfights bisher, die waren natürlich eher schlicht gehalten. Ich glaube, der allererste, den wir hatten, so der allererste in dem Garten. Ach, die sind ja auch wieder da. Hab ich ganz vergessen. Ja gut, dann machen wir die eben noch kurz. Auf Wiedersehen. So, können wir uns hier hinten dran schleichen, dann geht das schneller. Ja, können wir.
So, hätten wir die auch und wir können die Tür aufmachen. Oh, hinter uns war die Kutsche, da hätten wir auch einfach... Na egal. Hauptsache es ist kompliziert. Okay. So, irgendwie erwarte ich jetzt... Guck mal, Schlosshof. Also ich warte auf jeden Fall jetzt irgendwie eine ganz total tolle, abgefahrene Cut-Sequence. Cutscene. Whatever. So, revolutionärer Geist. Wir kriegen noch mal ein paar Punkte. Aber sonst haben wir hier nichts. Ach, ich kann mir vorstellen, wer in dem letzten Endgegner ist. Und zwar dieser Cagliostro, oder wie der heißt. Das ist ja hier der... Oder der König selbst. Das ist vielleicht auch nochmal eine Idee. So, was haben wir denn ausgerüstet hier an Zeug? Wir haben... Sprengen, Betäubung und Dings. Das reicht eigentlich aus, oder? Also ganz ehrlich, ne? Ich bin maßlos enttäuscht. You struggle in vain, dancer! You're not long for this world! Oh, see how the Aegis turns against its master.
my master, tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! Croissant! Athenais! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Bonté divine, I don't want to die. Athenais. The sun is rising, and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vivez heureuse, Athenais. For it is happily that I leave this world. This way, monsieur. Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure that Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I have earned the honor of leading this old nation 100 times over. Allons, you can't be serious. Do you think we're ready to forgive your disloyal plotting so easily? I do not forget what I'm accused of, Monsieur de Robespierre, but you must consider my achievements.
We are listening, Monsieur le Marquis. To begin with, I rescued the Dauphin from his father's clutches and ensured the dynasty's stability. The child will reign as Henri V. We will appoint someone with great wisdom to act as regent until he comes of age. Fie. The people do not need a crowned puppet. Yes, they do. Now more than ever before. Once the Assembly has adopted a constitution, the people will welcome a sovereign who will protect it. A king and a constitution, like oil and water. Go on, Monsieur le Marquis. I have the gunpowder that the king had seized. With it, I shall ensure the security of the kingdom within and beyond its borders. How can we be sure that you will not use it to oppress the people, or to embark on some foolhardy conquest? We know your ambitions, Monsieur le Marquis. And you wrongly accuse me. I have never, in my entire life, done anything that was not to further the cause of freedom. Do you forget that in America I helped overthrow the English? Of course not, mon ami. Who could forget that ruinous adventure? You are quick to condemn men of action, provincial lawyer that you are. Monsieur, I rest my case. That is quite the crown of laurels you've woven for yourself, Monsieur le Marquis. But your proven duplicity makes you forever unworthy of holding power. Then be satisfied, monsieur, for I forswear it. Excellent. Cependant, there is one member of this assembly who remains loyal to both the monarchy and to the nation, and whose reputation has not been tarnished. If he agrees to become regent, I pledge to dedicate myself to his service. What do you say, Monsieur de Mirabeau? Oh, this is unexpected. It would be an honor, of course, but I wasn't prepared for this. Allons, allons. Do you really think anyone will believe that? Very well, monsieur. Now we must decide. Who among you approves the motion of the Marquis de Lafayette? The court bows before the Comte de Mirabeau, Regent du Royaume de France. Louis de Bourbon, former King of France, in the name of King Henri, fifth of his name, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, this extraordinary royal court sentences you to the ultimate atonement. The sentence will be carried out on the hour. In its great mercy, the court will now hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with the mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily.
My death will not unite us. Of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, Vatu. I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. Ja, gut. Das, ja. Also, ich bin unentschlossen. Also prinzipiell technisch ganz gut und alles. Aber die Bossfights, es war einfach zu schlicht. Ganz ehrlich, die haben ein gutes Design gehabt und die haben richtig viel rausholen können und aber irgendwie fehlt mir doch so ein bisschen da so You died. Also ich meine, ich glaube, ich habe fast jeden im zweiten Versuch fertig gemacht. Bis auf den ersten, der war zum Üben. Aber darüber hinaus, sonst super. Aber die Bossgegner, viel zu einfach. Aber gut, lassen wir es dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei einem anderen Mal. Bis dann. Tschüss.